Welcome to Textile Technology YouTube channel. The oldest living city in Tamil Nadu with great cultural heritage is Madurai. The pride we get the moment we look at Madurai is immeasurable. Madurai is surrounded by hundreds of villages. One such beautiful village in Madurai is Vadipatti, which is a home for over 1,000 families. The women of these families find their career and purpose in an industry that never fades out of trend, never fails to satisfy people. An industry that serves mankind and will continue to do until the very end. Textile industry. And Toram is proud to have made a mark in this industry since 2003. At Toram, we are committed to empowering women. We firmly believe that women are empowered, they become agents of change and contribute to the growth of their families, communities and society as a whole. We have been serving the international customers in buying and sourcing the textile products of their specification. The product satisfies the demands of customers of all ages, newborn babies to adults. We manufacture and export baby clothes, kids clothes, women's clothing, men's clothing, t-shirt, polo shirts, hoodies, sweatshirts, pants, shorts, skirts, dresses, sportswear, school uniforms, sports uniform, corporate uniforms and custom clothing. We are also a proud SEDEX member certified by the ISO and the GOTS and the GOTS. Let's take a glimpse of a cleanest fabric manufacturing unit at Tripur. The factory we run here is more of a clean and green environment in which we use renewable energy. We combine world's best practices in an ethical and eco-friendly environment using solar power. The work environment here sets the tone of the workers to do their daily job happily without getting a feeling of being in a factory. Toram, where quality and affordability come together. We are Toram family. என் பேர் அங்கே இருக்கேன் நான் கருப்பட்டிலேருந்து வரேன். நான் டோரம் கிரேட்ஸ் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதனால் வரைக்கும் நாங்கள் சுதந்திரமாக தான் எப்போயுமே வேலை பார்ப்போம். காலையில் 10 நிமிஷம் ப்ரேயர் நடக்கும். உள்ள கம்பெனிக்குள்ள நுழைஞ்சா எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கும். நான் ராமராஜபுரத்துலேருந்து வரேன். என் பேர் கொடியரசி. நான் டோரமில் 1 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறேன். வெள்ளிக்கிழமை ஆனால் சாமி கும்பிட்றதுக்கு எங்களுக்காக 1 மணி நேரம் டைம் ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அது எங்கள் குடும்பத்தையும் அந்த இடத்துல நாங்கள் எங்களோட ஃபீலிங் எல்லாமே சொல்லி நாங்கள் சாமி கும்பிட்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த விஷயம் மெயினாக எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். எனக்கு வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அப்போ நாங்கள் சார்கிட்ட சொன்னோம், சார் பஸ்ஸில் கூட வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். அதுக்காக சார் எங்களுக்காக பஸ்ஸு ஃபேர் இல்லாமல் பஸ்ஸு ஃப்ரீயாக பஸ் விட்டு எங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்ருக்காங்க. என் பேர் பிரியங்கா. நான் கருப்பட்டிலேருந்து வரேன். இந்த கம்பெனி 1.5 வருஷம் ஆச்சு. ஃப்ரீடமாக வேலை பார்த்துட்டு போகிறோம். எந்த பிரச்சனையோடு நாங்கள் உள்ளே வந்தாலும் வெளியில் போகும்போது ஃப்ரீயாக தான் போவோம். நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்திலேருந்து இங்கே ஒரு பெரிய குடும்பத்தோடு நாங்கள் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறோம். அதுவே எங்களுக்கு பெரிய மன நிம்மதியாக இருக்குது. அது டோரம் கம்பெனி இது எங்கள் வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. We are Toram family.